Right. Okay, first let us discuss what is meant by the periodic function. ఆవర్తన ప్రమేయం అంటే ఏంటి? Periodic function. Periodic function. So periodic function means ఆవర్తన ప్రమేయం. ఆవర్తన ప్రమేయం. So what is meant by the periodic function? So for example, let us say f of x is a function, or f maps a to b is a real function. It's a function. So f of x is equal to here. Now in the place of x, write down x plus k. F of x plus k is equal to, again you get f of x for every k belongs to any real value. K belongs to R. Then this f of x is said to be periodic function. F of x is called good morning, sir. Periodic function. I am Periodic function. okay. అంటే ఒక విషయం గమనించండి. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రమేయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే, అది ఒక వాస్తవ ప్రమేయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే, ఆ ప్రమేయంలో మీరు x కు బదులు అంటే x ప్లేస్ లో గనక x ప్లస్ k రాసినట్లయితే, అంటే అప్పుడు మనకు f ఆఫ్ x ప్లస్ k అవుతుంది. ఈ f ఆఫ్ x ప్లస్ k రాసినప్పటికీ ప్రమేయం మారదు, f ఆఫ్ x లాగానే ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ f ఆఫ్ x ను ఏమంటారంటే ఆవర్తన ప్రమేయము అంటారు. ఆవర్తన ప్రమేయము అంటారు. సో ఆవర్తన ప్రమేయము అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి. సో వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్లీ పీరియడ్? ఇక్కడ పీరియడ్ అంటే ఏంటి? పీరియడ్ అంటే దీని పీరియడ్ ఏమవుతుంది? దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దీని ఆవర్తనం ఎంత? సో మనకు ఇవి క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామ్లో వస్తుంటాయి. పీరియడ్ కనుక్కో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ కే సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ కే అనేటువంటి యొక్క లీస్ట్ వాల్యూ చాలా వాల్యూస్కి వస్తుంటుంది. ఈ లీస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ కేను ఏమంటారంటే పీరియడ్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ పీరియడ్ లేదా ఆవర్తనాన్ని మనం కేగా తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనము లెట్ us గో ఫర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్దాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us కన్సిడర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. Suppose f of x is equal to sin x తీసుకుందాం. sin x తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే x ప్లేస్ లో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ x రైట్ డౌన్ 5 ప్లస్ x ఆర్ 2π ప్లస్ x. చూడండి అప్పుడు ఏమైంది? f ఆఫ్ 2π ప్లస్ x is equal to sin ఆఫ్ 2π ప్లస్ x. అంటే 2π అంటే డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్. 2π అంటే 2 into 180 360 degrees. ఇది యాక్చువల్గా రేడియన్స్, ఇదేమో యాక్చువల్గా మనకు డిగ్రీస్. 2πకి ఈక్వల్ టు డిగ్రీస్ అంటే 360 degrees. ఇప్పుడు దీన్ని మనం సైన్ 360 degrees ప్లస్ తీటా లాగా ఉంది. సైన్ 360 degrees ప్లస్ తీటా అంటే మనకు సైన్ తీటా వస్తుంది. సో సైన్ 2π ప్లస్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేది సైన్ ఎక్స్. అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంది? దీన్ని మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఒకసారి ఎఫ్ ఆఫ్ కే ప్లస్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లాగా ఉంది. అంటే ఇప్పుడు కే ప్లస్ లో ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 2π ఉంది. సో కాబట్టి ద పీరియడ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ 2π. దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π. అంటే సైన్ ఎక్స్ యొక్క ఆవర్తనము
sin x యొక్క ఆవర్తనము 2π. సో ఇది మనకు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎట్లా వచ్చిందని చెప్పడం కోసం చెప్పాను. ఇవన్నీ మీరు కాన్సెప్ట్ కంటే కూడా ఎగ్జామినేషన్లో మీరు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ sin x అంటే 2π. sin x యొక్క ఆవర్తనం అంటే 2π. మీ అందరికీ అర్థమై ఉండొచ్చు. క్లియర్? రైట్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంకొక సెకండ్ పాయింట్ డిస్కస్ చేద్దాం మనం. సెకండ్ పాయింట్ డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్? సెకండ్ పాయింట్ మీన్స్ suppose if the period of a function f of x is k అనుకుందాం. Suppose k, then period of minus f of x or even another function something a into f of x. a అనేది a రియల్ నెంబర్ అనుకోండి. a belongs to రియల్ నెంబర్, ఒక రియల్ నెంబర్ ఇట్లా ఉందనుకోండి. అప్పుడు వాటి పీరియడ్ ఏమవుతుంది? సో లెట్ us చెక్ ఇట్ నౌ. చెక్ చేద్దాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇఫ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ f of x is k, then what is the period of minus f of x? మ్యూట్ చేసుకోండి. అంటే f of x యొక్క ఆవర్తనము k అయితే మైనస్ f of x లేదా a ఇంటూ f of x. అంటే ఇక్కడ a అనేది వాస్తవ సంఖ్య యొక్క ఆవర్తనము ఏమై ఉంటది? సో ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు దీని పీరియడ్ f of x ది k కాబట్టి సో వీటి పీరియడ్స్ కూడా చేంజ్ కావు. సో పీరియడ్ ఆఫ్ మైనస్ f of x ఆర్ a ఇంటూ f of x ఈజ్ ఆల్సో k. ఇక్కడ కూడా కేని. అంటే ఇప్పుడు సంథింగ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ పీరియడ్ ఆఫ్ మైనస్ sin x ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. అంటే మైనస్ sin x యొక్క ఆవర్తనము సో sin x పీరియడ్ k కాబట్టి దీని ఆన్సర్ కూడా మనకి ఏమొస్తుంది? కేనే వస్తుంది. సపోజ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, పీరియడ్ ఆఫ్ 3 sin x అంటే 3 sin x యొక్క ఆవర్తనము, ఇది కూడా మనకు కేనే వస్తుంది. అంటే 3 మీద డిపెండ్ కాదు, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది. ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి పీరియడ్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ కే వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే మనకు 2π రాస్తుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π. కాబట్టి ఈ కేని తీసేసేయండి, కే అవసరం లేదు మనకు. సో దిస్ ఈజ్ ద పీరియడ్. సో పీరియడ్ ఆఫ్ మైనస్ sin x ఈజ్ ఆల్సో 2π, పీరియడ్ ఆఫ్ 3 sin x ఆల్సో 2π. ఐ హోప్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, f of x యొక్క పీరియడ్ k అయితే మైనస్ f of x కానీ లేకపోతే f of x ను ఏదైనా ఒక స్కేలార్ తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు వచ్చే కొత్త ఫంక్షన్ యొక్క పీరియడ్ కూడా చేంజ్ కాదు. సో దట్ యూ నీడ్ టు సో ఎస్టాబ్లిష్ ద ఫ్యాక్ట్. ఆ విధంగా మీరు ఫ్యాక్ట్ ను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్. ఇప్పుడు ఒకసారి మనము ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నోట్ చేసుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీన్స్, సి the period of sin x, cos x, next secant x and cosecant x. They are different functions. The period of sin x or cos x or secant x or cosecant x is 2π. గుర్తుపెట్టేసుకోండి. sin x పీరియడ్ 2πa, cos x పీరియడ్ 2πa, secant x 2πa, cosecant x కూడా 2π. అంటే sin x, cos x, secant x, cosecant x యొక్క ఆవర్తనము 2π.
sin x, cos x, secant x, cosecant x ల యొక్క ఆవర్తనము 2π. కాబట్టి sin x ఒకటి మీకు చూపించాను. ఇక మీరు cos x కు secant x, cosecant x కూడా చేస్తే అలానే వస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జామినేషన్ చాలా దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకోండి అంతే. ద పీరియడ్ ఆఫ్ sin x అయినా, cos x అయినా, secant x అయినా, cosecant x అయినా 2πa. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. ద పీరియడ్ ఆఫ్ tan x, cot x, ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ ఈస్ సో పై 2π కాదండి. అంటే జస్ట్ యాక్చువల్గా మనకు 6 ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లో tan x, cot x మాత్రమే పై, మిగిలిన వాటికి 2π. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. tan x కు cot x కు పై, మిగిలిన వాటికి 2π. సో tan x, cot x ల యొక్క ఆవర్తనము పై. సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ లెట్ us డిస్కస్. సో నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు మనకు యాక్చువల్ ఒక విషయం గమనించాలి. ఇది ఏ sin x కానీ, ఏ cos x కానీ, ఏ secant x, ఏ cosecant x, ఏ tan x, ఏ cot x కూడా మారవంది. ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంటే మారుతుంది. ఏ విధంగా ఉంటే మారుతుందో చూద్దాం. ద పీరియడ్ ఆఫ్ sin ax, cos bx, cos ax, secant ax, నెక్స్ట్ cosecant ax ఈజ్ అంటే sin ax, cos ax, secant ax, cosecant ax ల ఆవర్తనము. మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉంటారు. సో దీని ఆవర్తనం ఏంటంటే సైన్ ది మనకు 2π కానీ ఈ ఏ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఏం రాయాలి దీన్ని? 2π డివైడెడ్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ అంటే వీ డు నాట్ నో. సో దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ mod a is always positive. If a is also negative also, you will be getting positive. 2π by mod a. So here also 2π by mod a. Right. So I hope it's very clear. Let us discuss sixth concept. The period of tan ax, cot ax. The period of tan ax and cot ax is pi by mod a. tan ax, cot ax. Pi by mod a, sir. Pi by mod a. By mod a, sir. Yes, wonderful, Nana. Pi by mod a. Pi by mod a. Pi by mod a. This also pi by mod a. Very good. Very good, Nana. Yes. So next point is seventh concept. So next, the period of sin x to the power of n. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sin x ను మనం n పవర్ పెంచామనుకో, cos x to the power of n, cosecant x to the power of n, secant x to the power of n. అంటే జనరల్ గా
ఇప్పుడు sin x to the power of 4, cos x to the power of 4, cosecant x to the power of 4, secant x to the power of 4, లేదా 4 కూడా కాదు 2024 కాబట్టి 2024 కూడా పెట్టొచ్చు. రాసుకుంటున్నాను. Is sin x to the power of n, cos x to the power of n, cosecant x to the power of n, secant x to the power of n ల ఆవర్తనము. ఇది యాక్చువల్గా డిపెండింగ్ అపాన్ ద కేసెస్ అండి. సో కేసెస్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. ఎట్లా కేసెస్ మీద డిపెండ్ అయితే ఏంటో చూడండి. సపోజ్ n ఈవెన్ అయింది అనుకోండి. n ఈవెన్ అయితే దట్ ఈస్ పీరియడ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ n ఈజ్ ఈవెన్, ద పీరియడ్ ఈజ్ పై. సపోజ్ n ఆడ్ అయింది అనుకోండి, n ఆడ్ నెంబర్ అయింది అనుకోండి. సో ఇఫ్ n ఈజ్ ఆడ్ ద పీరియడ్ ఈజ్ 2π. కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. చేంజ్ అవుతుంది. n ఈవెన్ అయినప్పుడు పై, n ఆడ్ అయినప్పుడు 2π. అంటే n సరి సంఖ్య అయింది అనుకోండి, అప్పుడు పై వస్తుంది. నెక్స్ట్ n బేసి సంఖ్య అయింది అనుకోండి, దాని పీరియడ్ 2π అవుతుంది. కాబట్టి ఈ రెండింటికి మీరు ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకో. దీస్ టూ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ similarly you can expect the period of sin power nx కి రివర్స్. tan x to the power of n or cot x to the power of n. ఇది either even or odd, irrespective, ఏదైనా కానీ n. మౌనిక, tan x to the power of n, cot x to the power of n యొక్క సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. n ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్, n సరి లేదా బేసి, ఏదైనా ఆల్వేస్ పై అండి. కానీ ఈ కేసెస్ లో మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్. రైట్, ఐ హోప్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ టు యూ. So next concept we are going to discuss, next one is, okay, 9th one, the period of mod functions. The period of mod sin x, mod cos x, mod tan x, mod cot x, mod secant x, mod cosecant x. Yes. The mod sin x, mod cos x, mod tan x, mod cot x, mod secant x, mod cosecant x. ఈ ప్రమేయాల ఆవర్తనం. సో పీరియడ్. సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ పై. మాడ్ ఉంటే పై అండి, అంతేనిగా, దట్స్ ఆల్. మాడ్ కనిపిస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉంటాయి. సో అటువంటిప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి. సపోజ్
ఇఫ్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్స్, అంటే ఏ కామా బిలు రెండు వాస్తవ సంఖ్యలు, ఎన్ అనేది సహజ సంఖ్య, then the period of first one, a sin x to the power of n plus b cos x to the power of n, ఇవి కాంబినేషన్. సెకండ్ వన్ ఇట్లా ఉండొచ్చు, a cosecant to the power of n plus b secant x to the power of n, ఇట్లా ఉన్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఏ కామా బీలు వాస్తవ సంఖ్యలైనవి అయినప్పుడు దీని యొక్క ఆవర్తనం ఎట్లా ఉంటుంది? సో ఈ ఫంక్షన్స్ యొక్క ఆవర్తనం దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఐదర్ ఎన్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆర్ ఎన్ ఈజ్ ఆడ్. అదేవిధంగా ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ మీదుగా డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎట్లా అంటే సమ్ టైమ్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి కావచ్చు, ఏ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి కావచ్చు, ఎన్ ఈవెన్ కావచ్చు, ఎన్ ఆడ్ కావచ్చు. అంటే ఎన్ బేస్ సరి సంఖ్య కావచ్చు, బేస్ సంఖ్య కావచ్చు. అప్పుడు ఎట్లా దానికి ఒక టేబుల్ మీద రాసుకు టేబుల్లో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. మనం ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అని చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని 2 కేసెస్గా రాద్దాం. రైట్, ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయింది అనుకుందాం. రెండిట్లో ఏబి ఈక్వల్ అయినాయి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుందామంటే ఏ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఎన్ ఈవెన్ అంటే సరి సంఖ్య అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎన్ అంటే ఆడ్, ఎన్ ఆడ్ అనుకుందాం అంటే బేసిక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈక్వల్ అయినప్పుడు π/2 అండి, ఈక్వల్ కాకపోతే π, ఎప్పుడు ఈవెన్ అయినప్పుడు. సో ఎన్ ఆడ్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఏమో 2π, ఈక్వల్ కాకుండా 2π, 2 కేసెస్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎన్ ఆడ్ అయినప్పుడు సింపుల్గా ఒకటే స్టెప్ అండి 2π. కానీ ఎన్ ఈవెన్ అయినప్పుడు మాత్రమే మీరు యూనిట్ టు చెక్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయితేనేమో π/2 వస్తుంది, ఏ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి అయితేనేమో π. అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇట్లా ఉందనుకోండి, 3 sin x to the power of 4 plus 5 cos x to the power of 4 అని ఉందనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ అడిగింది అనుకోండి. ఇది దీనిలాగా ఉంది కదా, a3b5 అంటే ఏ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి. ఈ పవర్ ఎంత ఉంది? ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు దిస్ పీరియడ్ ఈస్ π. సపోజ్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, 5 sin x to the power of 7 minus 7 cos x to the power of 7 ఉందనుకో. ఇప్పుడు ఏంది? ఆడ్ అయింది కాబట్టి సింపుల్ గా దీని పీరియడ్ ఈస్ 2π. ఎస్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ప్రాబ్లం చేస్తుంటే మీకు ఐడియా వస్తుందా? రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి గమనించండి. సో let us move to the next 11th point. The period of a tan x to the power of n plus b cot x to the power of n. అంటే a tan x to the power of n plus b cot x to the power of n యొక్క ఆవర్తనం. పీరియడ్ అంటే మళ్ళొకసారి తెలుగు వాళ్ళు చూడండి, ఆవర్తనం అండి, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్. దీంట్లో ఓన్లీ 2 కేసెస్ ఉంటాయండి. ఒక కేసు ఏంటంటే ఆల్వేస్ పీరియడ్ π/2 అవుతుంది. ఎప్పుడు π/2 అవుతుందంటే ఎన్ ఈవెన్ అయ్యి అట్ ఏ ఈక్వల్ టు బి అయితే π/2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ కేసులో పై ఎన్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్, ఈవెన్ కావచ్చు, ఆడ్ కావచ్చు, అంటే సరి కావచ్చు, బేస్ కావచ్చు, అండ్ ఏ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి. అంటే ఏ బి ఈక్వల్ కాలేదనుకోండి, ఎప్పుడు కూడా π. ఇందాకట్లాగా ఏ డస్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు బి అయితే అక్కడ 2π అయింది, ఇక్కడ π అవుతుంది. ఎన్ ఈవెన్ అయితే మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎన్ ఈవెన్ అయ్యి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయితే π/2 అవుతుందండి, π/2 అవుతుంది. రైట్. సో నెక్స్ట్, సో 12th one, the period of
the period of A mod sin x plus B mod cos x, A mod tan x plus B mod cot x, A mod secant x plus B mod cosecant x. సో దీని పీరియడ్ చూడండి 5/2. ఎప్పుడంటే A does not equal to A is equal to B అయితే 5/2. దీని ఇక నెక్స్ట్ 5 A does not equal to B. A does not equal to B. ఇక్కడ పీరియడ్ అంటే డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్, దాని ఆవర్తనము అంటారు. మరొకసారి చెప్తున్నాను తెలుగు మీడియం వాళ్ళు. వీటి ఆవర్తనము A is equal to B అయితే 5/2 అవుతుంది, A does not equal to B అయితే 5 అవుతుంది. Right. Let us move to yet another concept. So next, for example, ఇప్పుడు 4 or 5 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటికి మనం పీరియడ్ ఎట్లా కనుక్కోవాలి, దట్స్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఒక 4 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ f1x ప్రమేయము, ఇంకో ఫంక్షన్ f2x అనుకుందాము, సెకండ్ ఫంక్షన్, థర్డ్ ఫంక్షన్ f3x అనుకుందాము, ఫోర్త్ ఫంక్షన్ f4x అనుకుందాం. నెక్స్ట్ ఆర్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్, దే ఆర్ పీరియాడిక్. అంటే ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ నాట్ పీరియాడిక్, రిమెంబర్ నాన్న. సో దే ఆర్ suppose that they are periodic functions with periods p1, p2, p3, p4 respectively. అంటే వరుసగా అర్థం, respectively, right? Then the period of so first one, A f1x ప్లస్ ఆర్ మైనస్ యాడ్ చేయొచ్చు, సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు, B f2x is the LCM of P1 and P2. That means LCM of periods of f1x and f2x. ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించండి, f1x యొక్క పీరియడ్ P1 అంటే ఆవర్తనం P1, f2x యొక్క పీరియడ్ P2 అంటే ఆవర్తనం P2, f3ది P3, f4ది కనుక P4 అయితే ఈ విధంగా కాంబినేషన్ ఉందనుకోండి, A ఇంటూ f1x ప్లస్ ఆర్ మైనస్ B ఇంటూ f2x. అంటే విడివిడిగా కనుక్కోవాలి, f1x పీరియడ్ కనుక్కోవాలి, f2x పీరియడ్ కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ఒక న్యూ ఫంక్షన్ ఉంది, కొత్త ప్రమేయం ఉంది. ఇక్కడ కొత్త ప్రమేయం ఏంది, A f1x ప్లస్ ఆర్ మైనస్ B f2x లాగా ఉంది. కాబట్టి దాని పీరియడ్ కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని పీరియడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది P1 P2 కాబట్టి వాటి LCM కనుక్కోవాలి. LCM అనేది మనం చిన్న క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం కాబట్టి సింపుల్గా LCM చేసేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఫంక్షన్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, A f1x ప్లస్ ఆర్ మైనస్ B f2x divided by C f3x ప్లస్ ఆర్ మైనస్ D f4x ఇట్లా ఉందనుకోండి, ప్రమేయము డివైడ్ బై ప్రమేయం లాగా ఉందనుకోండి. అప్పుడు ఏమైతాయంటే, సో దీని పీరియడ్ ఏమైందంటే ఈజ్ ద LCM ఆఫ్ P1, P2, P3 అండ్ P4. చాలా సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫంక్షన్ పీరియడ్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ మనము ఈ f1 పీరియడ్, f2 పీరియడ్, f3 పీరియడ్, f4 పీరియడ్ కనుక్కోవాలి. అంటే ఆవర్తనం కనుక్కోవాలి. దీనిది P1, దీనిది P2, దీనిది P3,
ఇది P4 అని వచ్చింది అనుకుందాం. అప్పుడు వీటి ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి, అంటే కసాగ్ కనుక్కోవాలి, కనిష్ట సామాన్య గుణిజం కనుక్కోవాలి. అదే మనకు ఈ ప్రమేయం యొక్క పీరియడ్ అవుతుంది. సో ఐ హోప్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ టు యూ. సో నౌ ఐఎమ్ టీచింగ్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో, మానస, రైట్? నెక్స్ట్ 14th one. సో 14th one. సి, మీరు ఒక విషయం గమనించాలండి, ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో జనరల్గా మనం ఫ్రాక్షన్స్కు ఎల్సిఎం ఎట్లా కనుక్కుంటాం అంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఎల్సిఎం ఆఫ్ A by B, కామా C by D, కామా E by F ఉందనుకోండి, ఇలా కాసాగు. దీని కాసాగు ఎట్లా కనుక్కోవాలి? సో దీని కాసాగు ఏమవుతుందని చూడండి, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం ఆఫ్ A కామా C కామా E డివైడెడ్ బై ఎల్సిఎం ఆఫ్ B కామా D కామా F. అంటే సింపుల్ గా దీన్ని ఏం చెప్పచ్చు అంటే, ఎల్సిఎం ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ బై ఎల్సిఎం ఆఫ్ డినామినేటర్స్. అంటే ఫ్రాక్షన్స్ ఎల్సిఎం కనుక్కోవడానికి ఇది టెక్నిక్ అండి. అంటే ఇప్పుడు మనము A బై B కామా C బై D కామా E బై F లా కాసాగు ఇజ్ ఈక్వల్ టు, మనం ఏం రాస్తామంటే A కామా C కామా E ల కాసాగు డివైడెడ్ బై B కామా D కామా F ల కాసాగు. అంటే ACEలు ఏమంటారంటే లవములు, BDFలు హారములు అంటారు. కాబట్టి లవముల కాసాగు అంటే లవముల ఎల్సిఎం అని పెడుతున్నాను, ఇది హారముల ఎల్సిఎం. లవముల కాసాగు బై హారముల కాసాగు చేస్తే అప్పుడు ఈ భిన్నాల యొక్క కాసాగు మనకు వస్తుంది. ఎందుకంటే జనరల్గా మనకు పీరియడ్స్ అన్ని ఫ్రాక్షన్స్ రూపంలో ఉంటాయి, భిన్న రూపంలో ఉంటాయండి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనించండి, రైట్? సో లెట్ us move to yet another concept. ఇంకొక కాన్సెప్ట్ వెళ్దాం మనం. ఇంకా ఇప్పుడు మనము మాక్సిమా అండ్ మినిమా అంటే కనిష్ట గరిష్ట విలువలు చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద రేంజ్ ఆఫ్ sin x అండ్ cos x. ఇవి మీకు ఫంక్షన్స్ లో కూడా వస్తాయండి, ద రేంజ్ ఆఫ్ sin x అండ్ cos x. ఎందుకంటే ఈ sin x, cos x, tan x, secant x, cosecant x are trigonometric functions. Because as they are the functions, definitely they have domain and range ఉంటుంది. The sin x, cos x range ఏంటి? So let's have a discussion on that. So ఇప్పుడు మనము the range of sin x and cos x. The range of sin x and cos x is closed -1 to 1, దీని క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ అంటారండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ అంటే -1 includes to the interval, 1 is also 1 has been included in the same interval. సో ఇప్పుడు sin x cos x ల వ్యాప్తి, రేంజ్ ను తెలుగులో వ్యాప్తి అంటారండి, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్. సో వ్యాప్తి ఏంటంటే క్లోజ్డ్ -1, ఎందుకంటే రీజన్ చెప్తాను చూడండి. sin x is always lies between -1 and 1. So if you draw the graph of sin x and cos x, easily you can find out what is the range of the sin x and cos x. అంటే sin x cos x ల యొక్క గ్రాఫ్లు కనుక గీసినట్లయితే మీకు తెలుస్తుంది. సో యాక్చువల్గా అతి చిన్న విలువ మైనస్ వద్దకు వెళుతుంది, అతి పెద్ద విలువ 1 దగ్గరికి వెళుతుంది. కాబట్టి దీంట్లో ఈ -1 ఏమో అతి చిన్న విలువ అంటారు, దీన్ని యాక్చువల్గా లీస్ట్ వాల్యూ అంటారు, దీన్ని ఏమో గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ అంటారు, దీన్ని మినిమం వాల్యూ, మాక్సిమం వాల్యూ అంటారు. సో ఎందుకంటే
-1 less than or equal to sin x less than or equal to 1 అండి. సో అదే విధంగా -1 less than or equal to cos x less than or equal to 1. సో దేర్ ఫోర్ మనం ఇక్కడ దీన్ని ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ sin x is equal to 1. అంటే sin x ప్రమేయం యొక్క కనిష్ట విలువ -1. సో ద maximum value of cos x is also -1. అంటే cos x యొక్క కనిష్ట విలువ -1. ఎస్ ఆర్ నో యూ నీడ్ టు చార్ట్. మీరు ఎందుకంటే మ్యూట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి యూ కెన్ చార్ట్ సెక్షన్ లో వెళ్తే చార్ట్ సెక్షన్ లో నేను చూసుకుంటానండి. రైట్. సో 14th ఏం లేదండి, ఇప్పుడు మనము a/b, c/d, e/f ఉంది కాబట్టి దీని కాసా కనుక్కోవాలంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్ ఇట్లా ఉంది అనుకోండి 2/3, 4/5, 7/8. దీని ఎల్సిఎం అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎల్సిఎం ఆఫ్ 2, 4, 7 డివైడెడ్ బై ఎల్సిఎం ఆఫ్ 3, 5, 8 అండి. అంటే జనరల్ గా మనకు దీని ఎల్సిఎం కడితే 14 వస్తుంది. దీని ఎల్సిఎం కడితే యాక్చువల్ గా 3, 5 ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాబట్టి 120 వస్తుంది. ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా కనుక్కోవాలి. ఐ హోప్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్, రైట్? ఎందుకంటే కేజీబీ మరిపల్లి నుంచి డౌట్ అడిగారు, సత్య రీచా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద 15th పాయింట్ we have discussed. Next, let us move to the 16th point. ఒకసారి 16th పాయింట్ చూడండి. 16th పాయింట్. సో సిమిలర్లీ మీకు ఒక డౌట్ రావాలి, మరి sin x cos x కు మనము మాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ మనం రాసాం కదా, అంటే కనిష్ట గరిష్ట విలువలు రాసాం కదా, మరి tan x cot x కి ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, లెట్ us see. The range of tan x and cot x is అంటే tan x మరియు cot x ల యొక్క వ్యాప్తి. మరొకసారి చెప్తున్నాను, మీకు ఫంక్షన్ల కూడా ఇది కవర్ అయిపోతుంది. సో ఎట్ ఏ టైం ద రేంజ్ ఆఫ్ tan x అండ్ cot x అంటే tan x కానీ cot x కానీ ఆల్వేస్ ఆల్ రియల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుందండి. అంటే -∞ to +∞. సో దిస్ ఇస్ -∞ to +∞. దాని రేంజ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఎనీ వాల్యూ, ఎనీ రియల్ వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ అలానే ఇప్పుడు మనము ద రేంజ్ ఆఫ్ secant x and cosecant x is secant x మరియు cosecant x అనే ప్రమేయముల వ్యాప్తి. సో చూడండి, ఇది యాక్చువల్ గా ఒకసారి గమనిస్తే -1కి 1కి మధ్యన ఉండదండి వాల్యూ. అంటే ఎట్లొస్తుందంటే ఇది -∞ to -1 ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, యూనియన్ 1 to ∞. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతేనండి, -∞ to -1 క్లోజ్డ్, యూనియన్ 1 to ∞. దిస్ ఇస్ ఓపెన్ బ్రాకెట్, ఇది ఓపెన్, ఇది ఓపెన్. దిస్ ఇస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ secant x cosecant x.
Right. The next very important point. So important point. ఇది యాక్చువల్గా నెంబర్ ఆఫ్ దీని మీద మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి, ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ద ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ a cos x ప్లస్ b sin x ప్లస్ c. వీటన్నిటికీ మనం డెరివేషన్స్ ఇవ్వచ్చు, అది మనం ఇంటర్మీడియట్లో నేర్చుకుంటాం. ఇక్కడ మనకు టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ ఫార్ములా లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ a cos x ప్లస్ b sin x ప్లస్ c. అంటే a cos x ప్లస్ b sin x ప్లస్ c అనేది ఒక ప్రమేయము. ఈ ప్రమేయం యొక్క ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ అంటే డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్ అండి. ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ ఏంటి, మాక్సిమం వాల్యూ ఏంటి, అది చెప్పగలగాలి మనం. సో ఇప్పుడు మనకు a cos x ప్లస్ b sin x ప్లస్ c యొక్క కనిష్ట లేదా గరిష్ట విలువలు. సో దీనికి ఫస్ట్ రాద్దాం. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ మినిమం వాల్యూ. మినిమం అంటే కనిష్ట, గుర్తుపెట్టుకోండి, కనిష్ట విలువ. సో c మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. సింపుల్గా ఒకసారి అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ కనుక మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం వాల్యూకి అవసరం లేదు, ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవటం. సో మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే గరిష్ట విలువ c ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. సో దీనికి రేంజ్ ఉంటుంది. రేంజ్ అంటే వ్యాప్తి. సో దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే క్లోజ్డ్ మినిమం వాల్యూ అంటే c మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ కామా maximum value c ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. సో ఇది దీనికి వ్యాప్తి అండి. ఓకే, ఎస్ఆర్ నో మీరు చార్ట్ చేయండి, క్లియర్గా అర్థమవుతుందా లేదా అనేది మీరు చార్ట్ చేయాలి. రైట్. వెరీ గుడ్. రైట్. Okay, next point is, let us move to the 19th point. ఇప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది కూడా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టార్ పెట్టే మాత్రం ఒకసారి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. ద ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ a sin square x plus b sin x cos x plus c cos square x. అంటే a sin square x plus b sin x cos x plus c cos square x యొక్క ఫస్ట్ పాయింట్ రా. మినిమం వాల్యూ అంటే కనిష్ట విలువ. దానికి ఏంటంటే a ప్లస్ c బై 2 మైనస్ రూట్ ఓవర్ b స్క్వేర్ ప్లస్ a మైనస్ c హోల్ స్క్వేర్ బై 2. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, మ్యాక్సిమం వాల్యూ. మ్యాక్సిమం అంటే ఆ ప్రమేయానికి గరిష్ట విలువ. సేమ్ ఇదే, కాకపోతే మైనస్ బదులు ప్లస్ వస్తుందని. a ప్లస్ c బై 2 ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ ప్లస్ a మైనస్ c హోల్ స్క్వేర్ బై 2. మీరు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోకున్నా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే ఈ a సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ b సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ c కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మనము
18th ఫార్ములా లాగా మార్చుకొని కూడా చేయొచ్చు. సో 18th ఒకసారి చూడండి. 18th ఏం లేదండి, వెరీ సింపుల్. మరొకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఏ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ బి సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ, సి వాల్యూ కనుక్కుంటాం. కనుక్కున్న తర్వాత మినిమం వాల్యూ కావాలంటే సిలో నుంచి రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ తీసేస్తే మినిమం వాల్యూ వస్తుంది. మాక్సిమం వాల్యూ ఎట్లా వస్తుందంటే సికి ఈ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ కలపాలి. సో ఈ వాల్యూ ముందు, ఈ వాల్యూ తర్వాత రాస్తే, ఈ విధంగా ఒక ఇంటర్వెల్ రూపంలో రాస్తే, అంతరం రూపంలో రాస్తే అది రేంజ్ అవుతుంది. దట్స్ ఆల్. ఐ హోప్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ టు యూ. ఓకే, అగైన్ చాలా మంది 10th అడుగుతున్నారు. 10th కూడా మరొకసారి వస్తాను నేను. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్, డోంట్ వరీ. అదర్వైజ్ టుమారో ఐ విల్ గో త్రూ దట్ వన్. సో నెక్స్ట్ ఇది మనకు మాక్సిమం అండ్ మినిమం చాప్టర్ క్యాలిక్యులస్ లో కూడా వస్తుంది. ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి. ద మినిమం వాల్యూ the minimum value of a square secant square x plus b square cosecant square x. అంటే ఇప్పుడు ప్రమేయం ఈ రూపంలో ఉందనుకోండి. అంటే ఏ స్క్వేర్ కూడా ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరే, బి స్క్వేర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరే, సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ బి కోసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు దీనికి ఓన్లీ మినిమం వాల్యూనే ఉంటుందండి. దట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే దీని రేంజ్ ఏమవుతుందంటే రేంజ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కామా ఇన్ఫినిటీ. మరి ఎక్కడ మినిమం ఉంటుంది? ఇట్ హ్యాస్ ఆర్ ఇట్ అటైన్స్, ఇట్ హ్యాస్ మినిమం ఎట్ x is equal to tan inverse root over b by a. అంటే ఈ ప్రమేయము x is equal to tan inverse root of b by a వద్ద కనిష్ట విలువను పొందుతుంది. ఆ కనిష్ట విలువ a plus b whole square. That means the function a square secant square x plus cosecant square x attains minimum value at x is equal to tan inverse root of b by a, whose minimum value is a plus b whole square. Right. ఇక్కడ చూడండి, a square secant square x plus b square cosecant square x అనే ప్రమేయము అంటే ఫంక్షన్ x is equal to tan inverse root of b by a వద్ద కనిష్ట విలువను పొందుతుంది. కనిష్ట విలువను పొందుతుంది. కనిష్ట విలువ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. దీని యొక్క వ్యాప్తి రూట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. అంటే దీనికి మాక్సిమం వాల్యూ ఉండదు అంటే ఇన్ఫినిటీ వరకు వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్స్ వై ఓన్లీ ఇట్ హ్యాస్ మినిమం వాల్యూ, దట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. So I hope it's very clear to you. So we shall continue the next session tomorrow. So in the next session, we are going to start with the problems. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Bhavana, end the session.
భావన మేడం ఉన్నారా? ఉన్నానండి. ఓకే మేడం.